How are you, children? Today we are going to learn about the vocabulary in reading in first unit. We finished our lesson, attitude is altitude, in 8 parts. Then we are starting vocabulary. You know, children, vocabulary means padam, padajalamu. Will come new words, new nouns, new adjectives, new adverbs, everything. Any new word, but whenever you comes the new word, you have to practice to learn it by 4 English developing skills. What are they? Listening, speaking, reading and writing. If you practice these 4 skills, then you can do the vocabulary very well. So students, please come to know there are only 26 letters in our English, but the vast of words are there with these 26 letters. So, first of all, vocabulary is a big chapter. So, we learn what we have in the textbook. First of all, come to conclusion. Vocabulary consists of what items? For your 10th class only I am telling. Vocabulary consists of synonyms. Names means what? Padamulu. So, vocabulary consists of synonyms. ఒక పదము అర్థం చేయకుండా ఆ ప్లేస్లో ఇంకో పదాన్ని ఉపయోగిస్తూనే ఉంటారు, సినోనిమ్స్ అంటారు. సినోనిమ్స్. సో vocabularyలో ఏలో ఏమి ఉపయోగిస్తాము? సినోనిమ్స్. ఈ సినోనిమ్స్ వి గాట్ ఫ్రమ్ ఏ టెక్స్ట్ ఓన్లీ. అంటే మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో యూనిట్కి 3 లెసన్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువగా వొకాబులరీ అంతా ఏ రీడింగ్ నుంచే వస్తుంది. కంపల్సరీగా ఏ రీడింగ్ A to Z ప్రిపేర్ అవ్వాలి. కాంప్రిహెన్షన్కి కానీ, మరి ప్రిపోజిషన్స్ కానీ, ఆర్టికల్స్కి కానీ, మరి ప్రిఫిక్స్లు సఫిక్స్లు కానీ, ఏదన్నా సంథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టోటల్ పేపర్, సెకండ్ పేపర్ డిపెండ్ అపాన్ ద వొకాబులరీ. సో యూ షుడ్ ప్రిపేర్ వెరీ వెల్ ద ఏ రీడింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ యూనిట్. నెక్స్ట్ come be antonyms, opposite words, all a reading text only. So right forms of the word, noun form, adjective form, adverbial form, correct form రాయాలి మనం ఆ వర్డ్ సిచ్యుయేషన్ బట్టి. సో దెర్ ఆర్ వొకాబులరీలో ఏమేమి ఉంటాయంటే సినోనిమ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం మనం, యాంటోనిమ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, తర్వాత రైట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ద స్పెల్లింగ్. టెక్స్చువల్ కాంటెక్స్ట్ ఇస్తాడు, దానిలో స్పెల్లింగ్ మిస్ చేస్తాడు, ఆ స్పెల్లింగ్ని మనం రాయాలి. ఏదైనా దాదాపుగా టెక్స్చువల్ కాంటెక్స్టే ఇస్తాడు ఏ రీడింగ్లో. సో కాబట్టి కంప్లీట్ ఇన్ ద స్పెల్లింగ్ ఏంటి? ఈఏ, ఐఏ, ఓఐ, తర్వాత యుఏ, ఈఈ, ఈఏ, ఇలా మొత్తం దీస్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ ఫ్రమ్ ద ఏ రీడింగ్. ఇంకెందుకమ్మా మొత్తం ఏ రీడింగ్ ఏ. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ దే? ఈ సఫిక్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లెక్షన్స్. పదము చివరి చేర్చబడేటువంటి పదాలు ఉంటాయి కదా, TION కానీ, EN కానీ, కొన్ని ఉంటాయి సఫిక్సెస్. వి యాడ్ లెటర్స్ at the end of the word. This is called as suffixes. Next, context in form of a sentence. ఇది కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో కాంటెక్స్చువల్ ఫామ్లోనే ఇస్తాడు, టెక్స్ట్ నుంచి ఏ రీడింగ్ నుంచే ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, F, ఐడెంటిఫైయింగ్ రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అండ్ రైట్ కరెక్ట్లీ. మరి పారాగ్రాఫ్లోనే ఇస్తాడు, ఇది కూడా టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్గానే ఇస్తాడు, కాంటెక్స్చువల్ పారాగ్రాఫ్లో ఇస్తాడు. ఇక్కడ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్, దాంట్లోనే రాంగ్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ ఏఎన్టీ, ENT, ENC, IENC ఇలా స్పెల్లింగ్స్ ఇచ్చి అవి కరెక్ట్గా రాయమంటాడు చేసి. అది కూడా మీకు పారా రూపంలో ఇచ్చి బ్రాకెట్లో చాయిస్ ఇస్తాడు, ఏది కరెక్ట్ రాయాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత G, arrange the following words and under correct headings. వర్డ్స్ ఇస్తాడు మీకు, ఏ వైపు, ఏ సెక్షన్ వైపు, బి సెక్షన్ వైపు ఇస్తాడు, థింగ్స్ ఇస్తాడు, లేకపోతే రకరకాలుగా ఇస్తాడు, పర్సన్స్, ఆక్యుపేషన్స్ ఇలా ఉపయోగించినప్పుడు వాటిని మ్యాచ్ చేయాలి, కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ చేయడానికి నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ హెచ్ కింద 4 రకాలు ఇస్తాడు. హెచ్ కింద ఎన్ని రకాలు ఇస్తారు? 4. అందుకే 1, 2, 3, 4 అని రోమన్ అంకెలు ఇచ్చాం. యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. జాతీయాలు ఇస్తాడు,
తెలుగులో మీరు జాతీయాలని నేర్చుకుంటారు. సో లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తాడు, వాటిని సొంత వాక్యాల్లో రాయాలి. ఇప్పుడు ఈ 4 కూడా సొంత వాక్యాలు రాయాలి, ఓన్ సెంటెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఆల్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్తో రాయాలి. ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అంటే వర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్, అలా నౌన్ ఇలా ఉండే వాటిని ఏమంటారు? ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అంటారు. ఏ వర్బ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ వర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్ ఆర్ వర్బ్ ప్లస్ నౌన్స్ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్. నెక్స్ట్ బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి మీకు ముందు పాఠాలు ఫస్ట్ లెసన్లో ఉండవు, బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. నెక్స్ట్ ఫారిన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, దీస్ కమ్స్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ఏ రీడింగ్లో వస్తాయి మీకు. సో దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దెమ్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ 4 ఓన్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ H choice. So these are the following vocabulary in this question. Next, come on. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. ఇక్కడ ABCD అలా ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇది కూడా టెక్స్చువల్ పాసేజ్ ఇస్తాడు, కాంటెక్స్ట్లో మీకు మ్యాచ్ చేయాలి. ఏం మ్యాచ్ చేయాలి? మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటి? అర్థం చెడకుండా ఆ పదాన్ని తీసివేసి ప్రత్యామ్నాయ పదాన్ని రాయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ వర్డ్, ప్రత్యామ్నాయ పదం. నెక్స్ట్ Unit1 పేజ్ 28-30లో ఉంటాయి. Unit4 చెప్పేటప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీకు వొకాబులరీ ఏంటంటే ఒక ఐడియాకి రావాలి. యాక్చువల్గా వొకాబులరీని నేర్చుకోవడానికి మనకు పుస్తకాలు చాలు, పీరియడ్లు చాలు. అంత బాగా వొకాబులరీ నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. మంచి మంచి బుక్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి నేర్చుకోవడానికి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ దెన్ యూ కెన్ వెరిఫై దిస్ బుక్స్, లేదా యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ videos also. Nice videos are there on vocabulary. So first of all I am giving just sketch to you. What is vocabulary? What items contains in the vocabulary? First you have to know about this very 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 clearly, because you are going to prepare for 10th class public examinations. So in second paper compulsory vocabulary you have to write. For that you know vocabulary means what consists in the vocabulary. So once again I am tell the vocabulary consisting items: synonyms, antonyms, right form of the words, completion of the spelling, suffix or inflections, identifying the wrongly spelled word and write correctly, arrange the following words and under correct headings. Next, own sentences. One is from the language expression, and second one is all phrasal verbs, third one is binomial expressions, fourth one is foreign expressions. Next, I question, match the following with one word substitute. ప్రత్యామ్నాయ పదంతో మ్యాచింగ్ చేయాలి. సో ఈ విధంగా మనకి వొకాబులరీ ఇవ్వబడుతుంది. సో చిల్డ్రన్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ వాట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. చెప్పాను నేను, ఎప్పటినో చెప్పాను మీకు, ప్రశ్న అర్థమైతే రాస్తారు అని. వొకాబులరీ అంటే ఏంటి, ఏముంటాయి అంటే టకటకగా చెప్పేయాలి మీరు ఐటమ్స్ని. ఇవన్నీ కూడా ఏ రీడింగ్లో నుంచే ఇవ్వబడతాయి. చూడండి అసలు ఈరోజు 10th రాయటం ఎంత తేలికో. ఆ ఏ రీడింగ్లో ఉన్నటువంటి వొకాబులరీని నువ్వు చాలా జాగ్రత్త బట్టి పెట్టక్కర్లా, చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ద వొకాబులరీ. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వొకాబులరీ పార్ట్ ఇన్ అవర్ లెసన్. నౌ we will take the vocabulary from the textbook. See children, we will take the vocabulary from the textbook. What vocabulary was given in the textbook? See children, vocabulary. Look at the list of adjectives given below in box. Which of them describe Nick with sick? Thick, correct them. Those qualities, adjectives means what? Now, I already told you. Vocabulary learn means new nouns, new adjectives, new adverbs, new phrasal verbs, all consist in the vocabulary. So here adjectives were given in the vocabulary part. So adjective means what? The word which qualifies the noun. అంటే నామవాచకమిక గుణగణాలు తెలిపేదాన్ని
ఏమంటారు? యాడ్జెక్టివ్స్. ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటి నౌన్ ఫామ్ ఎవరు? నిక్కు సరిపడేటువంటి పదాలను రాయాలి. చూడండి, వర్డ్స్ చదువుతాను. పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఆప్టిమిస్టిక్, పెసిమిస్టిక్, జనరస్, నర్వస్, కాన్ఫిడెంట్, స్మార్ట్, సోషియబుల్, కవర్డ్, courageous, reliable, independent, dependent, obedient, trusting, valiant, self-centered, arrogant, sarcastic, quarrelsome, rude, creative, stubborn, lazy, pompous, and level-headed. These are all adjectives. Pick up the correct adjective which is suitable to the. For that you have to open your dictionary and see the meanings. If you are English medium student, you have to search in English meanings of these adjectives. If you are Telugu medium, whether English or Telugu medium, both first you have to learn in English only, but it is difficult for you for somewhat. So first of all, try to understand it Telugu and then try to know the English meaning also. So adjective meanings I am telling here for your kind. See, పాజిటివ్ అంటే ఆశావాహకంగా, నెగిటివ్ మీన్స్ వ్యతిరేకంగా. నెక్స్ట్ ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఆశావాది, పెసిమిస్టిక్ అంటే భవిష్యత్తులో కీడుల గురించి ఆలోచించేవాడు, జనరస్ అంటే దాతృత్వము ఉదార స్వభావం కలిగినవాడు, నర్వస్ అంటే పిరికి, కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఆత్మవిశ్వాసము నమ్మకం కలిగినవాడు, స్మార్ట్ అంటే చురుకైన, సోషియబుల్ అంటే ఇతరులతో స్నేహతత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి. నెక్స్ట్ కవర్డ్లీ అంటే పిరికితనము, కరేజియస్ అంటే ధైర్యము, రిలయబుల్ అంటే నమ్మదగిన, ఇండిపెండెంట్ అంటే స్వతంత్రమైన, డిపెండెంట్ అంటే ఆశ్రితుడు, ఒబీడియంట్ అంటే విధేయుడైన, ట్రస్టింగ్ అంటే నమ్మకము కలిగిన, వాలియంట్ అంటే ధైర్యం గల, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అంటే స్వలాపేక్ష కలిగిన, యారగెంట్ అంటే పొగరు అతి గర్వము, సర్కాస్టిక్ అంటే ఎత్తి పొడవటం వ్యంగ్యరచన, క్వారల్సమ్ అంటే జగడగొండితనము తగాదాలాడటం, రూడ్ అంటే నాగరికత లేకపోవటం అనాగరికంగా మాట్లాడటం, క్రియేటివ్నెస్ అంటే సృజనాత్మకంగా ఉండటం, స్టబోర్న్ అంటే మొండి. నెక్స్ట్ లేజీ మీన్స్ వాట్ సోమరితనము బద్ధకము, పాంపస్ మీన్స్ ఆడంబరమైన డాంబికమైన. నెక్స్ట్ లెవెల్ హెడెడ్ అంటే ఏంటమ్మా సమమైన స్థాయిత. ఇవి తెలుగు మీనింగ్ పుస్తకాల్లో రాసుకున్న పిల్లలు రాసుకున్నాయి. అంటే చూడండి, నా తెలుగులో కూడా కొంచెం తప్పులు ఉన్నాయి, అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ని కవర్ చేసుకోవాలి మనం. సో మై టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ దట్ స్కూల్ ఇట్ సెల్ఫ్, దట్స్ వై ఐ am following this textbook. Sorry for if there is inconvenience. So this is the first you have to search the meanings, then you have to write the correct adjectives suitable to Nick. So we will do it. See, positive is suitable to Nick. Next, optimistic is suitable. Which are not suitable, put into. Next, pessimistic, no. Generous, yes. Next, nervous, no. Next, confident, yes. Smart, yes. Sociable, yes. Tick mark పెట్టాలి ఎస్ అంటే. Cowardly into no. Courageous, yes. Reliable, yes. Independent, yes. Dependent, no. Next, obedient, yes. Trusting, yes. Valiant, yes. Self-centered, no. Arrogant, no. Sarcastic, no. Quarrelsome, no. Rude, no. Creative, yes. Stubborn, stubborn comes on positive and negative also. So if the person is stubborn on his positive thoughts, it will become positive. So lazy, no. Pompous, no. Level-headed, yes. Sensitive, yes. So
we did this adjective part which are suitable to Nick. Please children, whenever you do this work, you should do very carefully with your mind. If the lesson you can understand, you can learn by seeing translation in your guides or some extra. But while doing the exercise in reading, you should correctly follow your teacher. Next, see. Roman number 2 pick out from the text examples that support these attributes. Attributes ante gunalu, వాటిని adjectives అంటాం మనం. Attributes ని ఈ attributes కి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి adjectives మొత్తాన్ని తీసుకుని ఇక్కడున్న adjectives నీకు సూటబుల్ అవుతాయని ప్రూవ్ చేయడానికి you should select from the textbook passages and quote it here and quote them here. See children, attributes. First attribute is that was positive. So what is the example taken from the textbook? In spite of his disability, he has become great. So he had taken from the textbook. So you have to take this adjectives and write the adjectives, positive adjectives in Nick here, and take examples from your textual passages and try to write it. So children, write all these one by one positive adjectives and write one by one, taking by reading textbook clearly. By doing these exercises, you can clearly understand the vocabulary, adjective part, how to use adjectives in positive form and negative. Our lesson is a positive attitude, no? So we are concentrating on the positive characters. Okay, now next come to C. Given below words are describe. Okay children, we will discuss about it tomorrow. So up to this I am stopping my lesson. Thank you.